concept of Ewald's construction and the derivation of Bragg's law. This is our lecture number 1, unit number 3, solid state physics. In this lecture, we are going to study the concept of Ewald's construction and the derivation of Bragg's law by using the concept of reciprocal lattice. So this concept, Ewald's construction, was given by German scientist P.P. Ewald. Okay. We know that for a direct lattice, the diffraction takes place when Bragg's condition is satisfied. Okay, the same Bragg's law or Bragg's condition we can derive by using the concept of reciprocal lattice. So consider the reciprocal lattice space in which it consists of number of reciprocal lattice points. Okay. Now suppose the X-rays are incident on a particular lattice point. Suppose this lattice point is a point we can call as a lattice point, and X-rays are incident on this A lattice point. Okay, and suppose these X-rays are making angle theta, okay, with reference to this parallel plane. So this is, suppose this is the direction. Okay, this green arrow is showing the direction of incident X-ray. It is also known as a wave vector. Okay, and suppose it is having length 1 by lambda, because we know that the wave vector k is inversely proportional to the wavelength. So we are supposing that the wave vector, this A, if this point is O is a reference origin, and the length of this AO vector, that is wave vector, is nothing but 1 by lambda. Okay, if we consider this vector length AO 1 by lambda as a radius, and if we draw a circle, okay, with radius AO, okay, and this circle in 3-dimensional, it is called Ewald's sphere. Okay, and this circle is touching this point. Okay, this is a reciprocal lattice point. If suppose this circle is touching at a point B, okay, which is having coordinate h dash, k dash and l dash, so this AB is also the radius of this circle, and we know that the radius of the circle is 1 by lambda, so length of AB will also be 1 by lambda. Okay, so if we see this circle all in 3D Ewald sphere, we can see there are two complete reciprocal lattice point on the circumference of this circle. One is reference origin O and one is a reciprocal lattice point B. If we connect these two reciprocal lattice points O and B, okay, by this arrow, so direction is from the origin. O is reference origin and it is also a reciprocal lattice point. B is also a reciprocal lattice point. If we connect these 2 points, okay, by a vector pointing from O to B, this vector is nothing but the reciprocal lattice vector. Reciprocal lattice vector is nothing but the vector connecting by 2 reciprocal lattice points. So G is the reciprocal lattice vector. Now if suppose this AE is perpendicular to this OB, AE is perpendicular to this OB or reciprocal lattice vector G. So if O and B are the reciprocal lattice point, so distance between these two reciprocal lattice points, or these two reciprocal lattice points are in two different reciprocal lattice planes, so distance between O and B or interplanar spacing in reciprocal lattice, that is 1 by D. We know that for direct lattice interplanar spacing is D, and for reciprocal lattice interplanar spacing is 1 by D. So the distance between O and B, that is the interplanar spacing of reciprocal lattice, okay, reciprocal lattice plane, so it will be 1 by D. Okay, and this perpendicular to this reciprocal lattice plane, that is A is perpendicular to this reciprocal lattice vector, it means the distance between two reciprocal lattice points, it means that reciprocal lattice plane, so AE would be HKL, because AE represent the direction of direct lattice. Okay, now
Suppose this angle is theta, so this angle is also be theta because this is a opposite angle, so angle EAO will be theta. Now by construction we constructed AE is perpendicular to OB. Okay, so from figure AE perpendicular to OB, it means OB is nothing but OB is, I already told that OB is nothing but the interplanar spacing of reciprocal lattice plane. So OB would be 1 by DHKL, and OB is nothing but reciprocal lattice vector, and that the magnitude of reciprocal lattice vector is 1 by DHKL. Simply we can say that 1 by D. So OB would be 1 by D. So in triangle AEO, now we consider, just look at this, in triangle AOE or AEO, sine theta will be opposite side, means EO upon hypotenuse, and hypotenuse, this is perpendicular, so this angle is 90 because A is perpendicular to OB, so this angle is 90. Okay, so the length, so sine theta means opposite upon hypotenuse would be AO, opposite side is EO, and hypotenuse is EO. So in triangle AEO from figure, sine theta is nothing but OE upon AO, but the length of AO is 1 by lambda. Just see the diagram figure, the length of AO is 1 by lambda, so sine theta would be OE upon 1 by lambda. Okay, OE upon 1 by lambda, so OE is nothing but 1 by lambda, we have shifted to that side, so OE is 1 upon 1 by lambda into sine theta. This is the equation number 2, 1 by lambda into sine theta. But we know that, just see figure, A is perpendicular and also it bisect this OB into two equal parts. So A is perpendicular bisector to OB. So BE equal to EO is nothing but half of OB, because AE is not only the perpendicular, it is also bisector, perpendicular bisector. It bisects OB into two equal parts, so it will be EO equal to EB, that is half of OB. Okay, now we saw that OB is nothing but twice into OE. Okay, twice into OE, and OE is nothing but 1 by lambda into sine theta. So OB would be 2 by lambda into sine theta. This is the equation number 3. Equation number 3. OB is equal to 2 into OE. It means 2 by lambda into sine theta. But we know that OB from equation number 1. OB is nothing but 1 by D. So 1 by D is equal to 2 by lambda into sine theta from equation 1 and 3. From equation 1 and 3 it would be, because we know the length of the reciprocal lattice vector, magnitude of reciprocal lattice vector 1 by D. So in place of 1 by D I have put 1 by D. In place of OB I have put 1 by D. So it would be 1 by D is equal to 2 by lambda into sine theta. Okay, if I 2 by lambda into sine theta 1 by D, if I cross multiply that, so D would be on that side, lambda would be on that side, so it will be lambda is equal to 1 into lambda equal to 2D sine theta. Okay, and this is for first order reflection. This is for first order reflection, that's why 1 is nothing, n is equal to 1 is, that is first order reflection. So 1 lambda equal to 2D sine theta. Okay, for nth order reflection we will replace 1 by n, so we will get n lambda is equal to 2D sine theta. It means that 2D sine theta is equal to n lambda. So this is the Bragg's law. Okay, so we have proved, okay, we have derived this Bragg's law from the concept of reciprocal lattice by using Ewald's construction or Ewald's method. Okay. Bragg's law is famous in crystallography as it is an elegant and simple
understanding of how diffraction works. It uses the concept of planes, separated by a distance d interacting with X-rays of a wavelength, lambda. Diffraction occurs when the interplanar distance d is the same order as that of the wavelength of the X-rays. Here, using a little bit of Pythagoras, we show how the X-rays must travel 2d sine theta longer for the bottom plane than the first, for both to be in a diffracting position. This gives our famous law, n lambda equals 2d sine theta, where n must be an integer number, lambda the wavelength, and d our interplane spacing, and theta is the diffracting angle. In a diffraction experiment, what we measure on the detector is how the diffracted X-rays interfere with each other. Constructive interference leads to bright spots, or reflections, whereas destructive interference does not. This gives us our diffraction pattern composed of a range of spots. The appearance of spots leads on quite nicely to show that we do not observe planes of diffraction, but spots, as diffraction is 3D. Bragg's law is a great representation of how diffraction works in 2D. However, we can make a better 3D model to represent diffracting conditions. This is the Ewald sphere, and we are going to discuss how it can be constructed, how to know our crystal is in a diffraction orientation, and what effect the wavelength has on our diffraction experiment. Paul Peter Ewald in the 1920s visualized the diffraction spots in 3D, much like this pudding. A slice of this pudding is like the 2D array of spots that we observe on the detector. Unlike a sphere in real space, where the origin is in the middle of the sphere, in reciprocal space, the origin is on the surface of the sphere. This is the point where the X-ray leaves the reciprocal space. Each spot on this Ewald sphere, which represents constructive interference of X-ray diffraction from atoms in real 3D space, can be assigned an index, HKL. This is called a Miller index, and these values denote how far the spot is from the origin on the surface of the Ewald sphere along the reciprocal axes H, K and L. Okay, let's simplify it for you. If we introduce some X-rays entering the crystal with a wavelength lambda, then in reciprocal space the radius of sphere that the X-rays can see will be 1 over lambda. This is the reflecting sphere, or the Ewald sphere. Let us now replace the crystal with layers of atoms. After all, that is what they are. The X-rays enter the reflecting sphere through the point Q and exit through O, which we know is the origin. While doing so, part of it gets diffracted by the atom at C and exit the sphere through a point P, highlighted here. The angle the diffracted beam CP makes with the lattice plane is theta. Now, if we draw some imaginary lines to connect point Q to P and O to P, we have a triangle. Basic geometry would tell us that angle PQO is also theta. Now for some basic trigonometry. Sine theta is the distance OP over OQ. We know that the radius of a reflecting sphere is 1 over lambda, which makes the distance OQ 2 over lambda, while the distance between OP is 1 over d. That makes sine theta to be 1 over d over 2 over lambda, that is lambda over 2d. So, now we have defined Bragg's law again, using the concept of reciprocal space, not real space. Assume your crystal is a collection of atoms evenly spaced. The reflections from it would also be a collection of points in the reciprocal space. Let's draw an Ewald sphere on it. The Ewald construction is really useful in understanding how to collect data and what reflections are accessible at that wavelength. If we rotate the reflecting sphere around point O, which is the same as rotating our crystal, we can draw another sphere. This second sphere is the limiting sphere. With a radius of 2 over lambda, any reflections beyond this sphere are not accessible with this wavelength. Let's try that again. Now watch what happens to the diffraction spots as we rotate the reflecting, or Ewald sphere, within the limiting sphere. Now let's see how we might access more reflections. If we move to a shorter wavelength of X-ray, our spheres will increase in radius due to the reciprocal relationship between the radius of the spheres and the wavelength.
This means in going from copper radiation, 1.54 angstroms, to molybdenum radiation, 0.71 angstroms, our sphere will double in size. We can highlight a lattice spot here, so that you can observe the changes better. Of course, the inverse is true, where going to longer wavelengths will result in a smaller reflecting and limiting sphere of diffraction. Now let's see what will happen if we change the way atoms are arranged, or even simply just their orientation, like we would if we rotated the crystal. We harvest different reflections. We have now learnt how we can construct an Ewald sphere and saw how the choice of the X-ray wavelength and the orientation of the lattice planes can affect the reflections we can harvest. We also derived the Bragg's law from real space and reciprocal space. Now we know all of that, it is time to grow our own crystals. Ewald's sphere construction has an interesting application in the interpretation and prediction of electron diffraction patterns. The wavelength of electron beam is much smaller than the spacing of direct lattice points. This has a consequence in the reciprocal space that radius of Ewald's sphere is much larger than the spacing of reciprocal lattice points. Let us look at this through an example. Aluminium is face-centered cubic with a lattice parameter of 4.05 angstrom. If we look at the reciprocal lattice of aluminium, then this will be a body-centered cubic lattice with a lattice parameter A star is equal to 2 by A, and with the value of A for aluminium, this turns out to be 0.5 angstrom inverse. Now, if we use X-ray, and let us say we use iron K alpha, then the wavelength of X-ray is 1.94 angstrom, and so the radius of the Ewald sphere, which is reciprocal of the wavelength, turns out again to be 0.5 angstrom inverse. Thus, the radius of the Ewald sphere is equal to the lattice parameter of the reciprocal space. If we use electron beam at 100 keV, then the wavelength is much shorter, 0.04 angstrom, and this gives us the Ewald sphere radius for electron beams as 25 angstrom inverse. In terms of A star, this is 50 times A star. This is what we mean when we say that the radius of the Ewald sphere is very large. So this shows a section of the reciprocal lattice parallel to the face of the cube. This is built up by little squares of edge length A star. Let us consider this point as the origin of the reciprocal lattice point, OOO. The electron beam passes through this origin. And if we draw the Ewald sphere, that is of radius A star, this is really a very small sphere, the section of which is shown here. If I wish to draw an Ewald sphere of electron beam in this, then I need a sphere of radius 50 A star. It's difficult to accommodate that sphere in this figure. 50 A star radius means I have to go from the origin 50 A star up. Let me count. So 1 A star, 2 A star, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's all my figure here is accommodating. And I have to go 50 A star. So the center of the Ewald sphere is really much above the top edge of this screen. The Ewald sphere is really large and cannot be drawn in full on this screen. However, part of the Ewald sphere can be drawn, and let me draw that, shown in orange here. And as all of us living on this earth know that a small part of a large sphere appears to be flat.
So a small part of the Ewald sphere close to the origin, as you can see here, is appearing to be a flat plane. So Ewald's sphere, in the case of electron beam, Ewald sphere, part of the Ewald sphere close to the origin can be treated as a flat plane perpendicular to the electron beam. So let us look at that Ewald sphere with the lattice points lying on them. The reciprocal lattice point which lie on the Ewald sphere correspond to planes which satisfy the Bragg condition of diffraction. So for each of the lattice point here, there will be a corresponding diffracted beam. And if I have a recording surface parallel to the Ewald surface, then on this recording surface, each of the beam corresponding to these reciprocal lattice point will be recorded as a diffracted spot. So for example, the origin of the reciprocal lattice point, reciprocal lattice OOO point, corresponds to the transmitted beam. So corresponding to that, there will be a spot which is the transmitted spot or the central spot of the diffraction pattern. Any other reciprocal lattice point lying on this Ewald surface correspond to a diffracted beam and will give a diffracted spot on the recording surface. Similarly, all these reciprocal lattice point lying on the Ewald sphere will give their corresponding diffracted beam and hence corresponding diffracted spot on the recording surface. This is what will constitute the electron diffraction pattern. Thus, the electron diffraction pattern is nothing but a section of the reciprocal lattice perpendicular to the electron beam. This is a very simple interpretation. Let us use this interpretation to predict an electron diffraction pattern from an FCC crystal with a beam traveling in the 110 direction. In a direct space, this is a difficult problem because I have to consider the interaction of electron beam with each of the atom generating a scattered wave, and then I have to add the scattered wave from all the atoms in given directions to generate the diffracted beams. However, let us transport this problem to reciprocal space where the corresponding reciprocal lattice is a BCC lattice. For the same electron beam direction, all I have to do to find the diffraction pattern is to take a section of this reciprocal lattice perpendicular to this beam. This section is shown in color here. You can see that this is a rectangular section with the lattice points lying on this section highlighted. The ratio of the edge lengths of this section is 1:√2 because one side of this rectangle is the edge of the cube, whereas the other side is the face diagonal of the cube. So these spots now, these reciprocal lattice points correspond to the diffracted spots, and thus the diffraction pattern will appear something like this. This, of course, is a unit cell of the diffraction pattern. Since the reciprocal lattice is periodic, using the periodicity of these points, I can add additional points to extend the diffraction pattern and complete it. Thus, the diffraction pattern for 110 beam direction from an FCC crystal will have this appearance. Similarly, for any given electron beam direction, one can predict the diffracted beam just by taking a section of the reciprocal lattice. Thank you. Answer an important question. The question is, what are the directions of diffracted beams from a crystal for a given direction of incident beam? Let's look at it. Suppose this is a crystal specimen and an X-ray is shining in this particular direction, as shown by the arrow here. So the question is, for this particular direction of the incident beam, and this beam is of a particular wavelength,
crystal is shown here with its periodicity. What are the directions of the diffracted beam? Of course, to answer such question, we have the diffraction condition in terms of Bragg's law, lambda is equal to 2d sine theta. Here, lambda is the wavelength, but d is the interplanar spacing and theta is the angle of incidence of the X-ray on that plane. As yet, I have not shown any plane. There are many possible planes which can be drawn or which exist in a given crystal. So one particular set of plane I have now shown. For this plane, the spacing d is equal to d1 as shown here, and the angle of incidence of the beam with the plane is theta 1. So we have to check whether this interplanar spacing d1 and this angle theta 1 satisfies the Bragg's law, lambda is equal to 2d sine theta. So we have to check whether lambda is equal to 2d1 sine theta 1. If it is equal to this, if this relationship is right, then we will have a diffracted beam, and the diffracted beam will appear to be reflected from this set of planes. This is what is Bragg's law. If we don't satisfy this relationship, then there will be no diffracted beam. So we have answered the question, but we have answered the question partially. Partially because we have answered it only for one set of planes. A crystal has many, in fact infinitely many sets of planes. So for another set of plane, we have to again apply Bragg's law. Here I am showing another set of plane in green. Now the interplanar spacing changes to d2 and the angle of incidence also changes to theta 2. So with this changed value of d and theta, I'll again have to apply Bragg's law to see if there is a diffracted beam or not. So Bragg's law can answer the question which we posed, but then you can see it will be a tedious process of checking plane after plane. This is where Ewald came in, and he solved the problem by taking it from the direct space, from the real space shown here, to the reciprocal space. So let us look at its solution. So in the reciprocal space, there is an incident wave vector Ki. A wave vector is a vector which is in the direction of the incident wave and whose length is 1 by the wavelength of the wave. Now, let us say that the tail of this vector is at C and the head is at O. With the same tail C, let us try to draw the diffracted wave vector Kd. So Cp is the diffracted wave vector Kd. So Ki and Kd are sharing the same tail C, but Ki has its head at O and Kd has its head at P. Of course, we actually don't know the direction of Kd, but still we know something about Kd, the fact that because the scattering is elastic, the wavelength of the scattered wave, wavelength of the diffracted wave is same as the wavelength of the incident wave. This is the assumption of elastic scattering. Under these conditions, Kd and Ki will have the same length equal to 1 by lambda. Since they have the same length, one thing we know about Kd is that if I draw a sphere with center at C and radius at 1 by lambda, Kd will end somewhere on this sphere. The head of Kd, the point P, has to lie somewhere on this sphere. Of course, I have drawn a circle here in the plane of the screen. You have to complete the sphere in your imagination by adding a hemisphere below the screen and a hemisphere above the screen. Now, we have to find out actually the direction.
Currently we have drawn this vector CP, we have drawn the vector KD arbitrarily. We are not claiming that CP actually is a direction, diffracted beam direction. How do I find that? To find that, of course, we again have to use Bragg's law, but we will use Bragg's law in reciprocal space. This has been discussed in another video, the link for which I have shared in the description below. Here, we just summarize the result. For looking at Bragg's law in reciprocal space, we need to construct the difference of KD and KI, the scattering wave vector delta K, which is KD minus KI, shown in blue here, from O to P. Now, Bragg's law in reciprocal space states that this vector delta K has to be a reciprocal lattice vector G star HKL for some crystal lattice plane HKL, for some integers HKL, which means G star HKL is H A1 star plus K A2 star plus L A3 star, where A1 star, A2 star and A3 star are reciprocal basis vectors. So this is interesting, that this delta K is also a reciprocal lattice vector G star HKL, which means I have not yet drawn the reciprocal lattice of my crystal, so I am free to choose the origin, and if I choose the origin at O, the red dot shown here, so if I choose the origin at O, then and fill the space with reciprocal lattice points, then P will also be one of the reciprocal lattice points if CP is a diffracted vector. So let me fill the space with reciprocal lattice points, and we see that P is one of the reciprocal lattice points. So the reverse is also true, that whenever a reciprocal lattice point lies on the Ewald sphere, we will get a diffracted wave in that direction. So for example, another point Q shown here is also lying on the Ewald sphere, so I'll get another diffracted beam for the same incident wave vector. So CQ will also be a diffracted beam. Of course, we are again reminding you that this is a two-dimensional section which we are drawing. The real sphere, the real Ewald sphere is in 3D, and there can be diffracted beams out of this plane shown here. Now, let me show you the equivalence of this construction to the standard Bragg's law. This is not difficult to show. All I have to do is to drop a perpendicular Cn on OP. If I do that, notice that OP is the reciprocal lattice vector G star HKL, so its length OP is simply 1 by DHKL, where DHKL is the interplanar spacing of the plane HKL. So OP is 1 by DHKL, and ON by geometry. هلا قلت هو انا اللي ببعث الخطه ولا مشرفه؟ لا المشرف ببعث انه الطالب انا بعت وكذا وكذا، بس ببعث رئيس القسم، المفروض رئيس القسم يبعث لنا اياه نشوف، او ما شفتش الا هم اذا عملوا اجراء ثاني من وراي بعرفش. هي حكت لي انه بدها تبعث حتى عدلنا عليها بالكلام قبل 10 ايام. عدلنا على البروبوزال وقالت خلص اكتب لي الاسم تبعك صح ورقمك الجامعي عشان نبعثه. ممكن لا او ما ربما رئيس القسم عندنا بطيء جدا، حاجات كثير يعني. كأنه النت قطع شيء. يبدو قطع شوف. ناخذ حدا من الشباب. وصلوا.
half of OP, and so it is 1 by 2 DHKL. We can now see that Cn is perpendicular to OP, and we know that the reciprocal lattice vector is perpendicular to the corresponding direct lattice plane. So since Cn is perpendicular to G star HKL, Cn is parallel to the direct lattice plane HKL, which means the angle between Cn and Co, the incident wave vector, is the incident Bragg angle theta. Now I can use the triangle CON to find sin theta as ON by CO, which is equal to 1 by 2 DHKL. If I simplify this, you get the Bragg's law, lambda is equal to DHKL sin theta. So what we are showing here, that the condition that the reciprocal lattice point P lies on the Ewald sphere is equivalent to the condition that the corresponding plane HKL satisfies Bragg's law in direct space. So the Ewald sphere construction in reciprocal space is exactly and entirely equivalent to Bragg's law in direct space. So let us summarize the Ewald sphere construction now. The steps are: we first begin with the reciprocal lattice space with its origin O and draw the incident wave vector Ki as CO with its head at the origin of the reciprocal space. We then use the tail of Ki, C, as a center of a sphere, and we draw a sphere of radius 1 by lambda. This is the Ewald's sphere. And then we check whether any reciprocal lattice point lie on the Ewald sphere. For any reciprocal lattice point P lying on the Ewald sphere, we get a diffracted beam in the direction CP, from the center of the Ewald sphere to the reciprocal lattice point. So this is a beautiful construction. This is one of the most beautiful results in the diffraction theory, and we thank Ewald for this, and I thank you for listening. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي الطالبات، يعني استمتعنا معا في الفيديوهات التي توضح لنا كيفية بناء أو الاستفادة من إكس راي من خلال اللي هو Ewald Construction. طبعا يمكن احنا يعني بنتطور شوي في مفاهيمنا وفي التطبيقات المتعلقة بالفيزياء الجوامع. هنلاحظ هو يعني هنا بيحكي لي في هذا السكشن a beautiful construction، يعني حيكون لدينا بناء جميل ومتناسق لإيوالد. طبعا هذا موجود في الفيديوهات وفي الشكل او في الفيجر اللي هو 3:13. طبعا هنلاحظ بانه هذا الفيجر زي ما حنشوف الان هو هذا بنحكي عنه. طبعا يعني هنا حنشوف انه هذه عبارة عن اللي هي ليست الريال او الدايركت لاتاس، انما هي الريسيبروكال لاتاس اوف كريستال. هذه النقاط تمثل النقاط الشبكية المقلوبة. حنرقمها. طبعا حتلاحظوا انه الانسيدنت بيم جاي من المنطقة هاي. حنلاحظ انه هيك بنرقم 00 هذه كأنها نقطة الاصل تبعتي، وهيك 100 200 300 هيك
كأنه 1 بار 00، 2 بار 00، 3 بار 00. هذا الخط العمودي يمثل 0 1 0 0 2 0 0 3 0. الآن بي بدنا نفترض انه ناخد على هذا اللي عندي هنا كأنه في خط انسيدنت بيم، هيكون عكسه او نص قطر لدائرة الار، بدي اعتبرها نص القطر بتساوي 1 على لامدا. طبعا هنلاحظ انه لما يكون نص قطر 1 على لامدا بدي ارسم الدائرة. هذه الدائرة عشان تصير سفير متكاملة او ناجحة او اسميها ايوالد كونستراكشن او سفير، بدي تكون كل نقطة بتقطع او كل بوينت بتقطع هذه يعني السيركل او هذه السفير، بعتبرها انا نجحت في بناء ايوالد. لكن لو ولا ذرة قطعت معناته هذه مشكلة، او اسف ولا بوينت لانه هذه من ذرات. الحاجة الثانية هنا حتلاحظوا انه كل نقطة تمثل نص القطر. هذا نص القطر نص القطر نص القطر نص القطر، وبالتالي المسافات المتساوية وبرضه بتساوي 1 على لامدا. تمام. طبعا هذه الفيجرز مشروحة هنا باختصار كيفية التعامل معها. بقول لي انه في فيجر 3-13 هينا شفناه عملية الفيجولاي او عملية اللي هو انه احنا نتخيل طبيعة الاكسيدنت او الشيء اللي بيصير في داخل الكريستال او عملية الديفراكشن كيف تحدث في 3 دايمنشن. طبعا هذا محتاج عملية فيجواليزنج او تخيل. لما نقول احنا عملية يعني خلينا نسميها نوصف اللي بيصير زي ما حكينا انه البيم suitable radiation، يعني مثلا اللي هو الانسيدنت بيم ممكن يكون اكس راي، ممكن يكون نيوترونز، ممكن يكون الكترونز، يعني انواع مختلفة من الراديشن. واثناء عملية الروتيتنج للكريستال بيحدث عملية انه انعكاس لما يتحقق زاوية براغ او لما يتحقق قانون براغ. يكون عندي مجموعة من اللي هو البلينز، بيحدث انه الاصل انه يصير عملية بنتريتنج، يعني انه البيم بصورة عامة باسنج دايركتلي بمر خلال الكريستال، لكن لما يتحقق شرط براغ او زاوية براغ جزء من هذه الطاقة تبعت البيم تعمل ديفراكتد بيم. عشان هيك بقول لي it is difficult to gain، من الصعب انه احنا خلينا نقول ناخذ معلومات كاملة او فكرة كاملة عن what happen او ايش بيحدث في الراديشن لما بيسقط او يكون يعني انسيدنت على ريال كريستال. ولذلك هذا السبب لجأنا الى عملية الشبكة المقلوبة او الريسيبروكال لاتس. ليش؟ لانه بكون عندي العديد من البلينز، وهدول المجموعات المتعددة من البلينز في نفس اللحظة ممكن تعمل لي اللي هو ايش انعكاس، وبالتالي اصير انا ما اقدرش اميز بين الانعكاس من اي مجموعة من البلينز جاي. طبعا احنا من هنا بقول طبعا ببساطة سمبل كونستراكشن او جيومتريكال جرافيكال كونستراكشن او جيومتريكال ممكن احنا ننجز ايوالد طبعا من خلال الديفراكشن باترن للكريستال. اول حاجه زي ما حكينا بدنا نرسم ريسيبروكال لاتس، هذا في الاي اللي شفناه، وطبعا ناخذ الاورينتيشن ايكويفالنت الاتجاه المناسب للكريستال عندي. الحاجه الثانيه بدي اخذ فيكتور طوله 1 على لامدا وهو يمثل نص القطر، وبده يكون يوازي اللي هو احد محاور الريسيبروكال لاتس زي ما شفنا عندي هان. طبعا بدي اختار الاوريجين 000، وطبعا في الاتجاه المعاكس لمين؟ لاتجاه البي. طبعا لامدا ايش تمثل هنا؟ هي عباره عن الويف لينث تبع الراديشن اللي عندي بتسقط فيه.
from the end من نهاية الفيكتور بدي أنا أعمل شكل دائري، يعني بدي أرسم دائرة أو كرة آسف، وأسميها إيوالد سفير عندي هان زي ما هو. طبعا إحنا ماخدين كروس سكشن ببين على شكل دائري. نص قطرها طبعا 1 على لمدة. وكل الآن كل نقطة لاتس بوينت في أو السفير تعمل تاتش أو تقريبا تاتش للسفير هذه أو لحدود السفير أو للمحيط السفير، بيصير منها عملية ديفراكتد بيم، وإلا مش حيكون عملية الديفراكتد بيم. يعني هذه النقاط مش هتعمل لي هنا ديفراكتنج، هذه النقاط مش هتعمل، لكن هذه النقطة هتعمل، هذه النقطة هتعمل زي هيك. طيب نيجي لموضوع تاني. قال لي في هذا الفيجر حنكون هي السفير، نفترض تكونت عندي السفير اللي لونها أبيض، تمام؟ هذه هي السفير. أوكي. الآن the points on the right، النقاط هذه تمثل إيش؟ تمثل الريسيبيكال لاتس بوينتس، والأورينتيشن تبعها شفته أنا أخذته باتجاه معين اللي يناسبني في الحسابات أو في القراءات تبعتي أو الميجرمنت. قال الفيكتور كي نرسمه، بدي أرسم كأنه الفيكتور كي، خدوا بالكم الآن كأنه هو نص القطر تبعي، تمام؟ في الاتجاه الانسيدنت اكس راي بيم، واخترت الاوريجين هذه مثلا منطقة. وطبعا الآن بدي أرسم، بعد ما أرسمه بدي أرسم دائرة أو كرة زي ما أنتم شايفين. طبعا لما نيجي نرسم حنلاحظ إنه مش كل يعني الكرة أو النقاط بتقطع هذا السفير، وبالتالي هذه النقاط اللي بتقطعها هي اللي ممكن يحدث منها انعكاس. يعني مثلا زي نقطة زي هذه، لو وصلت من المركز هذا لأي نقطة بتقطع السفير تمثل إيش؟ نص قطر. أي نقطة بتقطع السفير تمثل إيش؟ نص القطر، صح؟ أو تمثل قيمة كي اللي هو أعطاني إياها هان. طيب يعني هذا الكلام إعادة. الآن إحنا زي ما كان في عنا بين البلين لما كنا ناخذ الكريستال العادية، المستويات بينها فاكرين نسميها دي. طيب هذا في الريال أو دايركت. طب لما يكون عندي الريسيبيكال لاتس أو الشبكية المقلوبة برضو حتتكون عندي نقاط. يعني هنا في ممكن يكون هذه بلينز زي هيك، صح؟ أو هذه بلينز. طب هذه البلينز قديش المسافة ممكن أنا أحسبها؟ قال لي جي، ما هو زي ما كانت هنا دي، الجي كانكم فاكرين بتساوي 1 على دي، فبالتالي المسافة بين البلينز. إذا حتلاحظوا هنا إنه هو إيش معبر لي عن هذه القصة؟ معبر لي زي ما أنتم شايفين إنه كأنه كي جي كي داش. الأصل حتلاحظوا إنه هذا يمثل نص قطر وهذا برضه نص قطر، وهذه هي المسافة بين البلينز. إذا حتلاحظوا إنه من الشكل إنه كي بلس جي بيساوي جمع اتجاهي كي داش هي. والثيتا هذه خدوا بالكم هي عبارة عن مين؟ ثيتا تبعت براج. إذا معناته في علاقة الآن بين اللي هو إيوالد وبراج لو، وبالتالي شفتوا في الفيديوهات كيف ممكن نشتق التنتين من بعض. إذا حتلاحظوا بشكل مختصر أنا ممكن نفترض إنه هذا هو المثلث اللي ظهر عندي، تمام، وأسميه يعني مثلا O، في عندي الإي الجي هي موجودة البي، و A يعني هذا عبارة عن A، هذه B تكبير O، هذه النقطة E. تلاحظوا إنه هذا بيساوي هذا، طبعا هذا كي وهذا كي داش التكبير برضه، وهذا هو عبارة عن الجي، تمام. الآن هذا حنشتغل على شغل رياضي حتشوفوا ايش نستفيد منه. قال له we know the wavelength of the direction of the accident. احنا الآن بنعرف اللمدة، وبالتالي 1 على لمدة ايش بيساوي 1 على لمدة؟ المفروض الطول هذا وكأنه كي بتساوي برضه 1 على لمدة، تمام. الآن أول حاجة قال لي ايش؟ ارسم الفيكتور AO. ايش AO؟ هذا الفيكتور AO.
هو بيساوي 1 على لامدا اللي احنا سميناه زي ما قلنا كده، وبينتهي وين؟ في الاوريجين. بقول كونستراكت السيركل اوف راديوس 1 على لامدا من السنتر، نفترض السنتر تبعها النقطة A، هذه بدي اعمل دائرة او كرة. هذا الكلام واضح وين كان؟ في معادلة 3-14 او وين فيجر 3-14 بي، هذا 15 هي بي طبعا، 3-14 هذا بي، المقصود فيه هذا بي، تمام؟ 14. طيب الآن ايش بقول لي؟ OB ends on the point on the reciprocal lattice. OB تنتهي، لاحظوا هنا هي ال OB، هذا ال OB شايفينه؟ OB هيو تنتهي في نقطة هنا، فقال لي هذا عبارة عن ايش؟ المفروض هي عبارة عن، قال لي OB the point it is the normal to the set of lattice planes. يعني هذه تعتبر بدنا نرجع لتعريف الأو أو تعريف الريسيبيكال لاتيس، كيف نعمل نبني الجي بيكون عمودي على البلينز، على مجموعة من البلينز عندي اللي المفروض تساوي كأنها 1 على دي. إذا لاحظوا هذه كمان المسافة هي عبارة عن جي، وهي كأنها جي اللي بتكون عمودية على مجموعة من البلينز، واللي أيضا بتساوي كأنها 1 على دي. طيب ممتاز. إذا أو بي بتساوي 1 على دي، والأو اي او بتساوي 1 على لامدا. إذا أو إي هتساوي 1 على لامدا. وين الأو إي؟ هي هذه الأو بي، آسف، أو الاي بي. إذا الأو إي بتساوي 1 على لامدا، تمام. إذا هتساوي الأو بي المفروض تساوي 2 لامدا على ساين الثيتا. طبعا هتلاحظوا هذا، لاحظوا هذا عمودي، تمام. إذا كان هذا عمودي فأنا بدي أقول ساين الثيتا هي ثيتا يساوي هذا على المفروض الضلع هذا، فالضلع هذا كأنه بده يساوي عندي اللي هو ايش؟ 2 على لامدا ساين ثيتا. إذا كان هذا بيساوي 1 على لامدا، إذا هذا 1 على لامدا وهذا 1 على لامدا، الاثنين مع بعض يساوي 2 على لامدا، فبالتالي صار كأنه هنا عندي معادلة مهمة. أيضا أو بي نورمال على لاتس بوينت. إذا اي مفروض تعتبر عبارة عن بلين is the lattice plane، وبالتالي ثيتا انجل between A و B and lattice OB نفس الكلام، يعني بمعنى انه هذا الثيتا المفروض تساوي ايضا هذه الثيتا. طيب معنى ذلك انه 1 عادي كأنه صار بيساوي 2 على لامدا ساين ثيتا. اذا اللامدا بيساوي 2 ساين ثيتا، وهذا يحقق قانون براغ اللي احنا خدناه. ولاحظوا انه هنا نعتبر ان بيساوي 1 طبعا لانه بين التو بلينز نعتبر، فبالتالي هنا كانه كيف اشتق من ايوالد ستراكشر او سفير قانون ثيتا او حقق قانون ثيتا. ايضا بقول لي thus knowing بمعرفة الدايركشن والويف لينث لاي انسيدنت ويف لينث او ويف ممكن احنا نحدد البلين اللي بيصير منه الديفراكتد. يعني هل هو مثلا 1 1 1 1 0 0 2 1 3، ايش البلين اللي صار منه انعكاس بناء على الدايركشن، يعني ايش الثيتا والويف لينث. ممكن احدد الدي، والدي لو حددتها لانه دي عباره عن ايش؟ دي اتش كي ال، وبالتالي ممكن اجيب البلين من خلال الدي كي دي اتش كي ال، والمعلومات اللي احنا اخذناها سابقا. ايضا بقول لي هنا if the circle had، اذا كانت السيركل had passed through no points، اذا that would indicate that the perpendicular wavelength in question would not be diffracted. يعني بمعنى انه
الكرة لم تمر في أي نقطة مش هيصير ديفراكتد، والويف لينث هذا مش هيعمل أي ديفراكتد. لازم أنا أحرك أو ألف الكريستال أو أعملها اورينتيشن، أو إنه هذا الاتجاه ما بحققش شرط براغ وبالتالي بيصيرش عملية ديفراكتد. الآن قال لي إذا كانت مقدار ال OA يساوي نص واحد على A. ال E نتذكر هي عبارة عن اللاتس بوينت أو لاتس بارامتر أو طول اليونت سيل إذا كانها مكعب. إحنا خدوا بالكم معظم شغلنا على المكعب، على الكيوب. ليش؟ لا السيمتري ولا التبسيط، مش زي باقي المكعبات. إذا the circle could not pass through. أيضا لما تكون، لاحظوا هذا شرط مهم، إنه AE بتكون أقل من واحد، يعني إذا أكتبها بشكل ثاني OA لازم يكون أقل من نص E، أو بمعنى آخر إنه لاحظوا لو إحنا نكون كأنه قيمة المقدار ال OA أقل من نص واحد عليه أو واحد على 2A، وبالتالي ممكن أقول إنه كأنه 2A. لو بدي أعملها تبديل أجيب هذين وهذين بتكون إنه 2A أقل من واحد على OA. طبعا هذا الكلام في الجيومتري مهم جدا، مفيد جدا، عشان أنا أضمن إنه في نقاط باسنج على السيركل إنه لازم يكون عندي الويف لينك. طب ما هو إيش علاقة ال OA؟ أيوة ال OA إيش قال لي بيساوي هنا؟ ال OA له علاقة في اللامدا، ولاحظوا هنا AO أو AOA يساوي واحد على لامدا، وهنا بده يكون كأنه أقل من واحد على 2A. إذا في علاقة بين ال 2A واللامدا. وفاكرين الكلام هذا نوهنا إله إنه ال A اللامدا وإيش علاقتها بال A أو إيش علاقتها بال D. علشان تنجح عملية الديفراكتد في علاقة بين اللامدا وال الطول تبع اليونت سيل، اللي هو كان المفروض طول اليونت سيل يمثل، لو انا اجيب الضربتين مع بعض مثلا هذه المفروض تمثل الاي. فلو انا بدي اخذ 2A ايش يعني المفروض 2A؟ المفروض كانه هي كمان ذره، بدي اخذ هذا هنا، هذه تمثل 2A. فالويف يعني اللامدا لازم تكون مثلا في لها كونديشن معين مع الاثنين A، او اكبر او اقل، فلازم يكون في هنا شرط معين. اذا لاحظوا الهدف هنا اربط الويف لينث مع ال A. اذا لاحظوا بحكي لي في الكلام هذا او بحكي لنا هنا انه الويف لينث ما يزيدش عن الاثنين A علشان تنجح عملية تكوين هذه يعني نسميها السفير. we note that أيضا the longer vector OA the shorter wavelength. كل ما زادنا طول هذا علاقة عكسية بين OA واحد على لامدا عبارة عن علاقة عكسية. طبعا بقول لي إنه the greater is the likelihood، يعني احتمالية إنه السيركل intersecting point لما أنا بزود وبنقص ويف لينث حيصير عملية عندي احتمالية تقاطع مع النقاط تختلف أيضا، وبالتالي هنس اللي هو هنا عملية الديفراكشن حتختلف عندي هان. وإحنا شفنا يعني هذه أهمية إنه إحنا نعمل كونستراكشن لهذا السفير أو 2 دايمنشن من باب التبسيط أو من باب التسهيل عشان أقدر أنا أحصل على الديفراكشن. يعني هنا برضو بشكل آخر هذا هي بوضح هنا كأنه هذا نص القطر واحد على لامدا، هذا 0 0. هنا تلاحظوا هذه جاية عمودية، هذا حتكون عندي هنا واحد على لامدا، هنا حيكون عندي هذه المسافة هي الجي واللي قلنا بتساوي واحد على الدي، يعني إعادة أو تأكيد لنفس الكلام اللي عندنا موجود. طيب يمكن برضو بشكل آخر كيف إحنا ممكن نشتق قانون دراج زي ما حكينا ساين الثيتا. طبعا بنشوف إن ساين الثيتا لو بدي آخذ ساين الثيتا بتساوي هاي على هاي المقابل على الوتر، والوتر بيساوي واحد على لامدا. أيوه الوتر واحد على لامدا، وهذه طبعا واحد على 2 دي نصها، طبعا هذه
المسافة كلها 1 على دي، نص بيساوي نص في 1 على الدي اللي هي تعتبر الكلام هذا. عوضنا عنها هتطلع معنا بهذا الكلام، وممكن نعيد صياغتها يطلع معنا هذا هو قانون إبراج. طبعا هذا للتأكيد عنها. الآن برضو إن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة يعني بنفس الموضوع، لكن بتكنيك جديد أو بتكنيك له إلكترون ديفراكشن باترن. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.